Hello guys, welcome to brand new podcast with Mass Coders. ఈరోజు మనతో డిజైనర్ మచా ఉన్నారు. He's well on Instagram for his like 50k followers ఉన్నారు. And what do we say? He teaches UI UX for free for our Telugu community on his YouTube channel Designer Macha. Like full length tutorials కూడా ఉన్నాయి. And then short format clips will be on Instagram. So we have Designer Macha. So let him introduce. Hi bro, hi, how are you? All good, all good. ఎట్లున్నారు మచాస్? Yeah, all good, machas, all good. మచా బ్రో ఇక్కడ మచా కాంటాక్ట్ వస్తే కొంచెం వాడాడే అది బ్రో. ఉంటది లైక్ వాట్ ఏమంటారు అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్లాంగ్ ఉంటది కదా. అంటే నా పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ దట్ యునీక్ టర్మ్ సో దట్ లైక్ ఒక డిఫరెన్షియేటర్ ఉండాలి అని చెప్పి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఆర్ పర్సన్ లాగా గాడి ఉండాలి అని చెప్పి లైక్ మచా అనేది చూస్ చేసిన అనమాట. నాకు నోట్లో బ్రో భయ్యా ఇవన్నీ అన్ని అలవాటు అనమాట. ఇప్పుడు మచా, ఓకే మచా అనాలి ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ మొత్తం. ఎస్. మచా లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ బ్రీఫ్ ఫర్ అవర్ ఆడియన్స్. యా. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో, లేకపోతే తెలియకపోతే, దిస్ ఇస్ డిజైనర్ మచా. సో ఐ టీచ్ డిజైనింగ్. సో డిజైనింగ్ అంటే మళ్ళీ కంప్లీట్ డిజైనింగ్ కాదు, మోస్ట్ లైక్ స్పెసిఫికలీ యూఐ యూఎక్స్ నేర్పిస్తాను అనమాట. అండ్ దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ. అండ్ సో యూ కెన్ ఫాలో మై కంటెంట్. ఒకవేళ నా కంటెంట్ ఒకవేళ మీరు చూస్తే చాలా ఫన్ వేలో కొంచెం ఈజీగా అర్థం అయ్యేటట్టు నేను వీడియో ట్యూటోరియల్స్ చేస్తూ ఉంటా. అండ్ యా, ఒకవేళ మీకు ఫ్రీగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే యూఎక్స్ గురించి లేదా ఏదైనా డిస్కషన్స్ పెట్టాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ దోస్ డిస్కషన్స్ అండ్ లెర్న్ డిజైనింగ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ వే. ఐ సీ యూ గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ ఆల్సో కదా. యా, లైవ్ స్ట్రీమ్స్ లో బేసిక్లీ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో ఇట్స్ డిజైన్ ఫీల్డ్ కదా, యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనమాట. లైక్ లెట్స్ ఇఫ్ నేను ఒక డిజైన్ ఛాలెంజ్ పెట్టిన అనుకో, ఆ డిజైన్ ఛాలెంజ్ ఎవరైతే చేసిరో దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ అండ్ ప్రజెంట్ దేర్ ఓన్ డిజైన్. దీంతో ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హీ హాస్ డన్ అండ్ న్యూ కమర్స్ కి కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ హౌ టు ఐడియేట్, హౌ టు కమ్ అప్ విత్ ఐడియాస్, హౌ టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ఐడియాస్. సో ఇవన్నీ కూడా తెలిసి వస్తాయి. సో అందుకని చెప్పి ఐ ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ సే ఇట్ ఇన్ ద లైక్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళ ఐడియాస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని చెప్పి నేను బాగా చెప్తా ఉంటా. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్, దీంట్లో ఏంటంటే డౌట్స్ అనేవి వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి, లైక్ చాలా చిన్న చిన్న డౌట్స్. సో అందుకే ఏం చేస్తానంటే ఐ పోస్ట్ లైక్ టీచింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, టీచింగ్ వీడియోస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. అండ్ దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ కానీ లేదా లాంగ్ డ్యూరేషన్ వీడియోస్ ఉంటే అవి లైవ్ స్ట్రీమ్ లో పెడతాం సో దట్ ఐ కెన్ అడ్రస్ ద డౌట్స్. At the same time, I can, give that knowledge. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ అండ్ దట్ టు లైవ్ స్ట్రీమ్స్ పెడుతూ వాళ్ళ డౌట్స్ని సాల్వ్ చేస్తూ లైక్ హౌ మెనీ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ సో ఫార్? So live streams were running good. Like ఇప్పుడు ఐపీఎల్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం దానికి పెద్ద బ్రేక్ పడింది. ఐపీఎల్ వచ్చిందంటే ఇదే పరిస్థితి కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కు డ్రాప్ Yeah. ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. Yes. సో ఐపీఎల్ వల్ల కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది, బట్ బిఫోర్ దట్ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ వర్ గోయింగ్ గుడ్, లైక్ 30 to 20 కాన్స్టెంట్ వాచింగ్ ఉంటుండే. అండ్ దేర్ వేర్ లైక్ సో మెనీ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా, లైక్ ఎందుకంటే లైక్ లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ అ 2 hours ఆఫ్ లైవ్ స్ట్రీమ్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ అవర్ దేర్ విల్ బి అ టాపిక్ దట్ ఈస్ taught, and then in the second hour the time is allocated for the viewers to practice and send me so that I can give them feedback. Got it. Everything in live itself. Everything in live itself. So Got it. in Got it. daily 2 hours I'm bringing them to my channel. I'm asking them to come to my channel. Got it. Practice. I'll teach you 1 hour. Next hour you practice and send it to me. I will Got give it. you live feedback. Got So it. అట్లా ఏంటంటే నేర్చుకునే ఆ 10-20 మెంబర్స్ అయినా దే విల్ లెర్న్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో నాకు కూడా ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది. అదే నేను జస్ట్ వీడియోస్ చేసుకుంటా పోయిన అనుకో, వాడు ఎవడు చూస్తున్నాడు, ఎవడు నేర్చుకుంటున్నాడు, వాడికి ఏం వస్తుంది అన్నది నాకు ఏం ట్రాక్ ఉండదు. రైట్, Got యూ it. నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రెస్. రైట్, ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ వాల్యూ బ్యాక్, దట్ ఓకే సమ్వన్ ఈస్ గెటింగ్ యూజ్డ్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం కోచింగ్ సెంటర్స్ లాగా ఎంతో కొంత తీసుకొని, అరే మనది ఏముంది, మన పైసలు మనకు వచ్చినాయి, మనం చెప్పాల్సింది మనం చెప్పినాము, అయిపోయింది అని అన్నట్టు కాదు కదా. అవును సో అవును హియర్ ఒక మోటల్తో వచ్చినాము. సో అట్లా Yes. ఒక 2 hours స్ట్రీమ్ కి వస్తే ఐ గివ్ యూ ద, అంటే ఐ మీన్ ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ 2 hours ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ Got కమ్ it. టు మై స్ట్రీమ్. సో ఇట్స్ లైక్ ఏదో ఒక విషయం నేర్చుకుంటాం ఆ 2 hours లో అయితే. నువ్వు ఇదర్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటావు లేదా ఏదో ఒక కొత్త టూల్ నేర్చుకుంటావు. Got it.
సో ఇంకా లైక్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. యప్. యా సో గట్ ఇట్. సో మా ఫస్ట్గా ఈ డిజైనింగ్ దీనికి సంబంధించి చూసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటిదంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ యూఐ, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ యూఎక్స్ అని ఈ రెండింటికి లైక్ ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో దాని గురించి ఎలాబరేట్ చేస్తే మనం. సో ఇదే క్వశ్చన్ లైక్ వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా సరే నేను యూఐఎక్స్ నేర్చుకొని రండ్రా అంటే అన్న మాకు అసలు ఏందో తెలియదు అన్న, యూఐ అంటే ఏందో తెలియదు, యూఎక్స్. సో ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్, బట్ నేను ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ వెరీ సింపుల్ వే. ఓకే, సో లెట్స్ సే మనము మెక్డీ గానీ కేఎఫ్సి గానీ వి స్టెప్డ్ ఇన్ టు దట్ రెస్టారెంట్. ఓకే, దట్ ఫుడ్ జాయింట్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే యూ సీ ఫ్యూ మెన్యూ కార్డ్స్, like digital menu cards, right? And then you see few menus which are displayed on the counter. Okay, so all that you see is a UI person job. Okay, and even when you are trying to order, like మన అది ఉంటుంది కదా డిజిటల్ స్క్రీన్, అక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఏం కావాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఆ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయో, దట్ కుడ్ బి బటన్, దట్ కుడ్ బి ఇమేజ్, దట్ కుడ్ బి లైన్స్, దట్ కుడ్ బి టెక్స్ట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డిజైన్డ్ బై a UI designer. Okay, and how UX is helping this UI designers అని అంటే, ఇప్పుడు ఆ మెన్యూ కార్డ్ డిజిటల్ గా పెట్టడం అనేది ఆలోచన ఎవరిది? ఇట్స్ అ యూఎక్స్ పర్సన్ జాబ్. ఎందుకు పెట్టాలి? బికాస్ టు అవాయిడ్ దట్ లాంగ్ క్యూస్ ఎట్ ద కౌంటర్. అర్థమైనా? సో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, యూ విల్ హ్యావ్ టు పుట్ ద యూజర్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ సీ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ హిమ్. సో దట్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న సిచ్యువేషనే, ఆ రెస్టారెంట్కి వచ్చినప్పుడు వాడు లైన్లో వెయిట్ చేయొద్దు. లైన్లో వెయిట్ చేస్తే ఇట్స్ అ ఇరిటేటింగ్ పాయింట్. నో వన్ వుడ్ వాంట్ టు వెయిట్ ఇన్ లైన్ కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ a menu card and an option to order directly when you enter the store. So as soon as you enter the store, you have the menu, you order, you get the food to your table. You don't have to collect. So ఈ డెసిషన్స్ అన్ని ఎవరు తీసుకుంటారంటే ఇట్స్ అ యూఎక్స్ పర్సన్ జాబ్. సో ఇది లైక్ వెరీ లేమన్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే యూఐ అండ్ యూఎక్స్. యూఐ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ సీ, ఓకేనా, అండ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొవైడ్ చేసేది యూఎక్స్ డిజైనర్ అనమాట. అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్, అండ్ ఎప్పుడైనా నేను చాలా సార్లు కూడా మెన్షన్ చేసిన, యూఐ యూఎక్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ డెడికేటెడ్ దట్ ఇట్ టు లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అనే కాదు. ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ సీ, ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ జనరల్ లైఫ్, like anywhere you go, there is a UX designer behind it who has created you that experience. Okay, వాటికి వేరే వేరే టర్మ్స్ ఉండొచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ ప్రొఫెషన్ దట్ అది ప్రొవైడ్ చేసింది, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్ యూఎక్స్ డిజైనర్ జాబ్ టు క్రియేట్ సచ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టు ద యూజర్స్ అనమాట. గాట్ ఇట్. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు అంటే ఒక యూఐ యూఎక్స్ అనే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ టూల్స్ యూఐ ద పర్సన్ డెడికేటెడ్ టు యూఐ యూజర్స్ అండ్ యూఎక్స్కి సంబంధించి పర్సన్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ యూజర్స్? లైక్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా ఫిగ్మా. సో లైక్ కెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ అండ్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సచ్ దట్ విల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఒక మంచి పర్స్పెక్టివ్ దొరుకుతుందని. యా, సి టూల్స్ ఆర్ అగైన్ మెన్షనింగ్ ఇట్ అగైన్ ఇన్ హియర్, నా ఛానల్లో కూడా చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటా, టూల్స్ ఆర్ జస్ట్ అ మీడియం ఫర్ వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్. లైక్ ఇది క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ లో ఎట్లా అని అంటే, యు హ్యావ్ అన్ ఐడియా, యూ హ్యావ్ అ విజన్. Now, how do you put it on screen? Like UI is all about on screens kada. So how do you put it on screen? Daniki what will help? A tool will help. And ippudu mana current unna industry standpoint of view nunchi, Figma is the easiest way where you can learn UI designing anamata. Okay, because it's free. And the other thing is it runs only on internet. It won't even consume your laptop or desktop RAM. Okay na, so you just have to install, but it will run on the web page anamata. It is just like a Google Chrome manam etla vaadtamo same atlane vaadtamo. So nee system మీద లోడ్ ఏం పడదు. your laptop resources won't get consumed. సో నీ దగ్గర వెరీ బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ డూ ఎండ్ టు ఎండ్ వెబ్ డిజైనింగ్ మొత్తము. అట్లా అగైన్ వెబ్ డిజైనింగ్ అని అంటే ఓన్లీ ఇన్ ఫిగ్మా, ఓన్లీ డిజైన్ పార్ట్ మాత్రమే చెప్తున్నా. సో ఎండ్ టు ఎండ్ చేయొచ్చు, ఇట్ విల్ నాట్ కాస్ట్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ర్యామ్ అట్లా అనమాట. సో దట్స్ ఫిగ్మా ఇస్ లైక్ ఇండస్ట్రీ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి యూఐకి బెస్ట్. అండ్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అగైన్ ఇది ఆన్ యూఎక్స్, ద థింగ్ ఈస్ దేర్ ఈస్ నో a perfect tool for UX that
ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఫిగ్మాకి ఐ కెన్ వౌచ్ సేయింగ్ దట్ నువ్వు ఫిగ్మా నేర్చుకుని దాంట్లో స్కిల్ నేర్చుకున్నావు అనుకో నీకు యూఐ డిజైనింగ్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి నేను చెప్పగలుగుతా. I can stand on that word. But when you go to the UX, UX లో అట్లా ఉండదు. There is no one tool that it will like ఆ టూల్ వస్తే నీకు UX వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి ఉండదు. అర్థమైందా? UX is more of a theory process. ఓకే, సో దాంట్లో గాట్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ మొత్తం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బెటర్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద థాట్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ దట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ యూఎక్స్ హియర్ అంటున్నాం. సో యూఎక్స్ లో మనకు వచ్చి అంటే యూఐ లో ఒకళ్ళు చూసుకుంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ షేప్స్, లైన్స్, టెక్స్ట్. బట్ యూఎక్స్ లో చూసుకుంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీసెర్చ్, ఇంటర్వ్యూస్, కండక్టింగ్ సర్వేస్. సో ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఆఫ్ అ థియరీ అండ్ మోర్ ఆన్ ఫీల్డ్ వర్క్ అన్నమాట అది. సో యా, ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇప్పుడు మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో డెవలప్మెంట్కి చాలా స్కోప్ ఉంది కదా. సో బిఫోర్ దట్ డిజైనింగ్ వుడ్ యూ సే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు ఏదైనా ఒక మంచి వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాతనే కదా డెవలప్మెంట్ చేస్తే. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ క్లయింట్, ఇఫ్ ఈ జడ్జెస్ ఆల్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఇంటర్ఫేస్, దట్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ యూఐ యూఎక్స్ కదా. వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దిస్? యా, సో లైక్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే వెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ బిల్డ్ అన్ యాప్, వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ యువర్ మనీ ఇన్ డిజైనింగ్ అని అనుకుంటారు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ హియర్ వెన్ యూ డోంట్ నో హౌ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ లుక్స్ అండ్ వెన్ యూ డోంట్ నో హౌ ద యూజర్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇట్. ఓకే, సో నువ్వు ప్రోడక్ట్ చేసి నువ్వు మార్కెట్లోకి వదిలేసి నువ్వు ఆ టైం ఇన్వెస్ట్ చేసే కంటే డిజైన్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ designed. Okay, like you can create end-to-end web page or mobile application. You can prototype it and you can give it to the person or maybe a group of people. You can test it out, how is it working. So development avvaka munde you can design it and see how it looks in the real world anamata. ఇది ఎందుకు మేజర్ అని అంటే దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ ద కోడర్స్ టు నైట్ మేర్స్ సేయింగ్ దట్ ఓకే దెర్ ఇస్ అ ఫీచర్ గో యూ ఓన్లీ డిజైన్, యూ ఓన్లీ డెవలప్. Because they are good at developing, they're not good at designing, right? They know if let's say if there is a square which left నుంచి right కి move అవ్వాలంటే they know how to move it with the code. రైట్, బట్ స్క్వేర్ ఎంత సైజ్ లో ఉండాలి, ఏ కలర్ లో ఉండాలి, ఏ కలర్ లో అయితే బాగుంటది అన్నది ఇట్స్ అ డిజైనర్స్ జాబ్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే రేపు ఆ స్క్వేర్ బదులు నో ఐ నీడ్ అ సర్కిల్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్, విత్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ, విత్ డిఫరెంట్ మూవ్మెంట్ స్పీడ్ అని అంటారు. ఓకే, ఇఫ్ ఆ కోడర్ కి చెప్తే హీ మైట్ టేక్ 2 to 3 hours to do that, but in design లో it will take 2 to 3 minutes. Got it. Because that easy it can be when you do it in the design phase. Okay, so ikkadne gandi manaki mostly time save aitadi, cost save aitadi. You know how it will look before you launch the product. Okay, so that design phase అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్. గాట్ ఇట్. ఆల్సో ఇప్పుడు టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్స్ లైక్ వి డిజైన్ సంథింగ్ అండ్ దాన్ని మొత్తం కోడ్ లా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. అవును, సో దెర్ ఇస్ టూ-వే అప్రోచ్. ఎట్లా అంటే మనం డిజైన్ చేసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్లి మనం డైరెక్ట్ కోడ్ లో వేయచ్చు. బట్ అగైన్ ఫర్ దట్ కోడ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు యాడ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్. That is still not cracked yet. I hope it will be cracked soon, so that ఎవరికి అంటే ఎవరైతే UI designing చేస్తున్నారో it will be helpful for them. Like now my major problem is also that I can design well. I can give you end-to-end web design. But I can't push it to the development phase. Got it. So అట్లా నేను చాలా వరకు క్లయింట్స్ ని I'm losing, but it's okay. Now that I don't have that knowledge, I don't want to give them a false statement that I can do and then land up in a situation. But putting aside all of this, ఈ ఏదైతే ఉందో like two-way approach, like design to code and code to design. There is also this free plugin in Figma which is called HTML to design. Okay, so once you click on that plugin, ఏమైతుందనంటే you need to put the URL of a website. Got it. Okay, of that exact page. And once you click on okay, in less than under a minute, I guess under a minute నీకు ఆ డిజైన్ మొత్తం నీ ఫిగ్మాలో ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఇంక్లూడింగ్ it. ఎవ్రీ ఇమేజ్, ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ బటన్, దాంట్లో సైజ్ ఎంత Ah, ఉంది, వాడు ఎంత ఏ కలర్ వాడిండు, ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి డిజైన్ వచ్చేస్తుంది. got సో it. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. Yeah. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, Hmm. ఓకే, దాంట్లో ఏదైనా చిన్న చేంజ్ చేయాలనుకో, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రీడిజైన్ ఎవ్రీథింగ్. యూ గో యూజ్ దట్ ప్లగ్ ఇన్, మేక్ ద చేంజెస్. అండ్ ఒకవేళ మీకు హైపోథెసిస్ లైక్ కొందరు మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే పోర్ట్ఫోలియో కోసం, ఓకే, ఈ ఈ ఒక్క ఫీచర్ లైక్ ఈ వెబ్సైట్ లో ఈ ఫీచర్ ఇంకోలా ఉంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద యూజర్స్, ఇస్ వాట్ దే విల్ థింక్, యూఐ యూఎక్స్ Got డిజైనర్. it. సో ఆ ఫీచర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దే కెన్ గో యూజ్ ఇట్ అండ్ మెన్షన్ దట్ చేంజ్ దట్, లైక్ లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ అ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ స్క్రీన్. సో అది చేంజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో Got అట్లా it. ఇట్స్ లైక్ టూ వే అప్రోచ్ ఉంది. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు అంటే ఏంటిది, మనకు బిగినర్స్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట ఇలాంటి అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీస్ రావడం వల్ల ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో. సో ఇప్పుడు యూఐ యూఎక్స్ నేర్చుకోవాలంటే డిగ్రీతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? డిగ్రీ కంపల్సరీ కావాలా, లేకపోతే స్కిల్ ఉంటే సరిపోతుందా? బయట మార్కెట్ ఎట్లుంది, జాబ్లు ఉన్నాయా లేదా, ఉంటే శాలరీ ఎంత వస్తుంది, ఏంటి కదా ఎగ్జాక్ట్గా? సరే, ఇవన్నీ ఒకటేసారి చేయాలి, ఆన్సర్ చేయాలంటే కష్టం. Too many questions. ఒకటేసారి. సో నేను నువ్వు చెప్తా ఉంటా, ఇఫ్ ఐ మిస్ అవుట్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ Sure, sure. అగైన్ ఆస్క్ మీ దట్ Yep, క్వశ్చన్. yep. ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, బయట డిమాండ్ ఎట్లుంది, సో డిగ్రీ మ్యాటర్ అవుతుందా లేదా దీనికి, సో ఒకవేళ చేస్తే ఏం చేయాలి అంతే. మళ్ళీ అవే అడిగేసాను మొత్తం అన్ని కలిపి. No worries. Got it. But again, before saying this, responding to this question, this can be a bit controversial, but this is how I see it. Like, ఇప్పుడు Okay. ఎట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ and how to do it is my thing. Now what happens is, when you cross this intermediate, okay, అప్పుడు there are only two routes for you. Take EMPC or BIPC. ఓకేనా? థర్డ్ వరకు కూడా ఎవరు వెళ్ళరు, విచ్ ఇస్ కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్, ఇవన్నిటికి ఎవరు వెళ్ళరు కూడా. సో దెర్ ఆర్ Yes. ఓన్లీ టూ రూట్స్. Two options. Yes, That too and especially in AP and Telangana. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన మనం వాళ్ళకి ఒకవేళ బయట చూసుకుంటే యూ హ్యావ్ దిస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ దట్ దే టేక్. అరే ఎంపీసీ Yes. బైపీసీ అని అంటే హమారే ఖాందాన్ మే కోయి కియా హీ నహీ అంటారు. అంతే. అరే ఎవడు మా ఖాందాన్లో ఎవరు చేయలేదురా ఇట్లాంటివి అని అంటాడు ఒకవేళ నువ్వు బయట స్టేట్స్ కి వెళ్తే. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఓపెన్, లైక్ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ దే ఆర్ ఓపెన్ దట్ ఓకే నీకు ఇష్టం ఉన్నది చెయ్యి అని చెప్పి. బట్ Yes, ఇక్కడ yes, ఎట్లుంటది, లేదు సుబ్బారావు కొడుకు అట్లా చేసిండు, నువ్వు అట్లా చేయాలి. ఎన్ఆర్ఐ కొడుకు కూడా ఎంపీసీ చేస్తుండు, నీకేమైతుంది, నువ్వు కూడా సో పోవచ్చు మన దగ్గర ఎలా అమెరికాకి. నడుస్తా అంటే ఇంజనీరింగ్ అవ్వు, డాక్టర్ అవ్వు, లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలంతే. అదే దీస్ అంటున్నా. ఆర్ లైక్ పాత్స్ ఓపెన్ ఫర్ us. ఇప్పుడు ఎంత మంది ఇంజనీర్స్ బయట ఖాళీగా లేరు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ సేమ్ కాల్ సెంటర్ జాబ్. అండ్ నాకు చాలా వరకు డిఎమ్స్ కూడా వస్తాయి దట్ అన్న ఇట్లా చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటా, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని. బట్ వెన్ డూ దే నో ఆల్ దిస్? దే స్టార్ట్ నోయింగ్ ఇట్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ టు దిస్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, రైట్? అప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది. అప్పటికే అయిపోయింది టైం. అండ్ ఇప్పుడు కరెంట్ డిజైన్ ఫీల్డ్, అండ్ వై ఐమ్ ఐ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఇస్, ఇప్పుడు కరెంట్ డిజైన్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉందంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది. 2020లో వెన్ ఐ వాస్ ప్లేస్డ్ యాజ్ జస్ట్ అ డిజైనర్, అండ్ దెన్ ఐ వాస్ అప్గ్రేడెడ్ టు యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్. ఓకే, నేను యాజ్ వెన్ ఐ ఎంటర్డ్, ఐ జస్ట్ ఎంటర్డ్ యాజ్ అ డిజైనర్. ఇట్ వాస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు ఎంటర్ యాజ్ అ Okay. డిజైన్ ఫీల్డ్ లో. నేను ఎంటర్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి నేను అప్స్కేల్ అయిపోయినా. ఇట్ వాస్ ఈజీ గుడ్ ఫర్ మీ టు ఎంటర్. కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ద కాంపిటీషన్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఇప్పుడు. ఓకే, ఆ, ఓకే. నేను అందరికి చాలా వరకు అదే చెప్తున్నా నేను. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు గెట్. అనుకుంటారు అందరూ 30 days 60 days 90 days నేర్చేసుకుంటా నేను వెళ్ళిపోతా జాబ్ లకి అని అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ సిచ్యువేషన్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ పోర్ట్ఫోలియో, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ స్కిల్. ఓకేనా? అండ్ when it comes to education is just a back support for your skill that you have. Got ఓకేనా? it. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే, రిక్రూటర్స్ అయినా సరే, ఎవరైనా బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టార్ట్అప్స్, ఎనీవన్, ద ఫస్ట్ థింగ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇస్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. అండ్ వాట్ డు దే Yep. సీ ఇన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో? నువ్వు వర్క్స్ ఎన్ని చేసినావో చూడడు. క్వాలిటీ వర్క్స్. ఎన్ని లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ 3 works. ఆ Yep. 3 works లో వాట్ ఈస్ దట్ యునిక్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ డిడ్? ఓకేనా? అండ్ అగైన్ ఆ యూనిక్ కూడా, బట్ జస్ట్ ఓన్లీ 5 minutes లో నీ 3 projects రివ్యూ చేసేస్తాడు. గాట్ ఇట్. అండ్ 5 minutes కూడా నేను చెప్తున్నా కానీ ఇట్ టేక్ లెసర్ టైమ్ ఫర్ హిమ్ టు రివ్యూ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో.
Got it. సో మన ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ స్కిమ్మబుల్, లైక్ చూస్తే ఓకే వీడి చేసిండు, ఆ, ఈ ఫీచర్ కొత్తగా ఆలోచించి చేసిండు. దట్ మీన్స్ లెసర్ టెక్స్ట్, మోర్ ఇమేజరీ, మోర్ విజువల్ మోర్ విజువల్ ప్రెజెంటేషన్. Got ఓకే. it. అండ్ ఎప్పుడైతే లెట్స్ ఏ నేనున్నా విత్ ఇంకొకడు డిజైనర్ ఉన్నాడు, వి Right. బోత్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ పోర్ట్ఫోలియో. Hmm. మా ఇద్దరికి స్ట్రాంగ్ పోర్ట్ఫోలియో ఉన్నప్పుడు వాడు హైర్ హైర్ చేసేటోడు ఏం చేస్తాడు, దెన్ హీ విల్ గో సీ హూ హ్యాస్ ద డిగ్రీ ఇన్ డిజైన్. Yes. Yes. అప్పుడు Yes. అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాకప్ అవుతుంది. Hmm. ఇద్దరికి డిజైన్ ఉందనుకో ఎన్ని సర్టిఫికేషన్స్ చేసిండు, Hmm. బికాజ్ యునో లైక్ పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఆ థాట్ వాడికి రావచ్చు, బట్ Hmm. బేసిక్స్ అవన్నీ ఎవడు నేర్పియాడు, Hmm. రైట్? సో Got it. అప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ థింగ్స్ కమ్స్ అప్ కి ఓకే వీళ్ళిద్దరు సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్రైటీరియా సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ వన్. Hmm. అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. అపార్ట్ Got ఫ్రమ్ it. దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ నాట్ యునో లైక్ పక్కా డిజైన్ డిగ్రీ కావాలి అని మాత్రం ఏమీ లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ ఇన్ డిజైనింగ్, యూ కెన్ కమ్ లెర్న్, ప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో, ట్రై అప్లయింగ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్. ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయండి. ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుకోవడానికి నీకు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి. Got Okay, it. and then you pitch for full time. Jobs. Either you can Yeah. pitch it in the same company, or you can pitch it in the new company if you're not interested in the same company. So that is how education background అనేది వస్తుంది. హౌ మచ్ లైక్ శాలరీ స్ట్రక్చర్ లుక్స్ లైక్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా ఎంత రావచ్చు? యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా సి ఇఫ్ ఇంటర్న్ అని అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ హౌ మచ్ బడ్జెట్ దే హ్యావ్ అనేది. బట్ ఇఫ్ ఐ సే ఇఫ్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ యాజ్ అ యూఐ, ఇప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్లీ యూఐ నుంచే ఎంటర్ అవుతారు ఎవరైనా సరే. యూఎక్స్ నుంచి ఎంటర్ కావాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వర్క్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్, దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గ్రేట్. అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ నీకు. నీకు ఒక నువ్వు ఎవరైనా ఉంటే కమెంట్స్ లో చెప్పండి, నేను వచ్చి నీ దగ్గర నేర్చుకుంటా. Got it. అట్లా, బికాస్ దట్స్ అ స్కిల్ టు మాస్టర్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. You'll take ages to master one skill in that UX అన్నమాట. UI లో Got it. ఏంటంటే UI యూ కెన్ స్టిల్ లెర్న్. రోజుకు ఒక 2-3 hours ప్రాక్టీస్ చేసి 60 to 90 days లో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసినావంటే యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ UI. Hmm. బట్ UX ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్స్ Yes. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. Hmm. So salaries again, I can't exactly tell, but what I have like known from the industry standpoint of view ఏంటంటే it might start anywhere around 3 to 40 వరకు కూడా వెళ్తుంది ఇండియాలో. Okay. This is in Okay. India again, సో 40 అంటే యూ మీన్ లైక్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, per annum. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళకి దాంట్లో ఉంటది, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు క్రాక్. Get that. Okay. But what I see is like most of the designers are like usually do freelancing stuff, right? ఎస్. ఇప్పుడు ఇందాక ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే అన్నానో, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ డిజైనింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ హ్యావ్ ద స్కిల్, ఐఎమ్ నాట్ నేను అప్లై చేస్తుంటే నాకు రావట్లేదు, బట్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ లేదు నేను చేయగలుగుతా అని అంటే, యూ గో స్టార్ట్ ఫ్రీలాన్సింగ్. హూ ఇస్ స్టాపింగ్ యూ? Got it. గో. నీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఫ్రీలాన్సర్ అయితే హైర్ చేసుకుంటాడు. నువ్వు ఏం చదువుకున్నావు, నీకు ఎన్ని సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయో వాడికి సంబంధం అవును. లేదు. నీ పోర్ట్ఫోలియో చూసి వాడు వస్తాడు, నిన్ను కలుస్తాడు, నిన్ను కలిసి యూ విల్ బోత్ హ్యావ్ a one-on-one discussion of what you can do and what the client is expecting, and if the deal is good and if you are able to develop design the requirement of the client, then you got the deal. Atla. Got it. So freelancing is the side hustle అన్నమాట అది. Hmm. అండ్ నాకు తెలిసిన చాలా మంది దే క్విట్ ద జాబ్ అండ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్. Yes. Yes. Got So it. there are like two ways. Either you can learn skill and prove yourself and do job, or learn skill and start doing freelancing. రెండిట్లో నీకు వచ్చేది పైసలే. బట్ What how do you want to suggest? What do you suggest? I suggest it's a personal opinion. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే if freelancing, see everything has its pros and cons. ఇప్పుడు ఫ్రీలాన్సింగ్ ఎట్లా అంటే యూ విల్ హ్యావ్ హ్యూజ్ మనీ. Hmm. మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటది అంటే లైక్ ఇఫ్ లెట్స్ సే ఫస్ట్ 3 months లో యూ విల్ లైక్ ఈజీలీ గెట్ 80 to 1 lakh in first 3 months, and next 3 months you could be not getting a Zero. single penny. It completely depends upon the season and clients. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే మనం పిచ్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటది. అరే నా పోర్ట్ఫోలియో ఉంది కదరా చూసుకుందాం ఎప్పుడైతే అప్పుడు అవుతుందిలే అని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకో, నీకు రావు ప్రాజెక్ట్స్.
యూ విల్ Got హ్యావ్ it. టు ఆల్సో రీఇనిషియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? Hmm. రీఇనిషియేట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద పీపుల్ అండ్ ఆస్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ వెబ్సైట్ ఐఎమ్ హియర్. సో అట్లాంటివి చేస్తా ఉండు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ సోషల్ ప్రెసెన్స్ అనమాట టు గెట్ దోస్ Hmm. ప్రాజెక్ట్స్ రెగ్యులర్లీ కమింగ్ ఇన్. బట్ Got జాబ్ it. లో ఏంటంటే వాడే తీసుకొస్తాడు నీకు, అండ్ యూ హ్యావ్ అ Hmm. సెట్ థింగ్స్ టు డూ. Yes, Okay, yes, yes. you have a set things to do, and there is someone to back you up if you are doing any errors, right? Yes. సో దీంట్లో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో కూడా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ జాబ్ లోకి వచ్చేసేంటి వరకు ఏంటి అని అంటే దేర్ ఇస్ ఇఫ్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ దేర్ ఇస్ అ జాబ్ సెక్యూరిటీ, Hmm. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ హౌ టు అట్లీస్ట్ అప్ స్కిల్. బట్ Yes. ఫ్రీలాన్సింగ్ లో అట్లా ఉండదు. ఇట్స్ దట్ యూఆర్ స్టిల్ దేర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. Got దేర్ it. ఈస్ నువ్వు ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే అది బయట తెలుస్తుంది. బట్ యూ కాంట్ లైక్ అంటే అప్ స్కిల్ అని అంటే ద వే నువ్వు ఛార్జింగ్ నువ్వు ఏదైతే ఛార్జ్ చేస్తున్నావో అది పెరిగితే నీకు ఫ్రీలాన్సింగ్ లో పెరుగుతావు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జాబ్ దెర్ ఈస్ అ సెక్యూరిటీ, దెర్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ దట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ మంత్. యూనో అదొక స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ లైక్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అనేది. Got it. Yeah. Got it. Got it. Clarity వచ్చింది. సో So ఇప్పుడు నేను నన్ను yeah. అడిగినావు కదా క్వశ్చన్, లైక్ వాట్ డూ ఐ సజెస్ట్ అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ నేను జాబే తీసుకుంటా, బికాస్ ఐఎమ్ దట్ పర్సన్ దట్ నాకు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కావాలి Okay. అట్లా. సో అగైన్ పర్సనల్ Depends on ఒపీనియన్, individual. యా ఇండివిజువల్, వాడి సిచ్యువేషన్స్ ఏమున్నాయి, వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం నడుస్తుంది, వాడు ఏం గో త్రూ అవుతున్నాడు. ఎస్ 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 దట్ ఆబ్వియస్లీ మ్యాటర్స్. సో ఇప్పుడు హౌ డస్ యువర్ డే లుక్స్ లైక్? సో అంటే అంటే యువర్ డిజైనింగ్ కదా, సో ఇట్స్ లైక్ హౌ డస్ యువర్ డే స్టార్ట్? అంటే కంపెనీ పరంగానే మాట్లాడుతున్నా. సో ఇట్స్ లైక్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది? సో ఇట్స్ లైక్ ఫర్ డెవలపర్ ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ మీటింగ్స్, దాని తర్వాత టెస్టర్స్ వాళ్ళతో వీళ్ళతో మీటింగ్స్, మరి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అవి ఇవి లైక్ వి గో త్రూ లైక్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా. సో హౌ డస్ యువర్ డే లుక్ లైక్ ఇన్ దిస్ డిజైనింగ్ ఫీల్డ్? So right now where I am working is completely remote anamata. Like they Got it. don't have a physical office, so I work from my home itself. Hmm. సో నా డే ఎట్లుంటుంది అంటే లైక్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ మై అగైన్ యాజ్ అ రిమోట్ కంపెనీ, మా కంపెనీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ లైక్ త్రూ అవుట్ ద డే. ఎప్పుడైనా యూ కెన్ వర్క్ అనమాట. దెర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ ఓకే నువ్వు 9 o'clock లాగిన్ చేయాలి, 6 o'clock లాగ్అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి. It's up to you that you whenever you want to log in you can log in, work, but give whatever is required, make sure you're meeting the deadlines అనమాట. సో మాకు ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే నవ్ యాజ్ అ డిజైనర్ మాకు వన్స్ ఐ లైక్ స్టార్ట్ మై డే, I see if there are any feedbacks or changes that request that have come for the previous designs I have already done. ఓకే, సో అవి ఉంటాయి. దానికి రిలేటెడ్ ఏమైనా అర్థం కాలేదనుకో, సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే రిమోట్లో ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఓవర్ కమ్యూనికేషన్, బికాస్ యూ వోంట్ టాక్ టు ద పర్సన్ కదా. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఓవర్ కమ్యూనికేషన్. సో వెన్ ఇన్ రిటర్న్లో నీకు అర్థం కానప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ పర్సన్ ఇన్ టు ద కాల్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దేర్ వ్యూస్ ఆర్. అప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ద అదర్ పర్సన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ యూ కెన్ డిజైన్ ఇన్ అ బెటర్ వే. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లాగిన్ చేసినామా, 2-3 డిజైన్ టాస్క్లు వచ్చినాయా, చేసినామా ఇచ్చేసినామా అన్నట్టు ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రాసెస్. ఒక్కసారి డిజైన్ చేసినామంటే అది చేంజెస్కి పోతుంది. అది అయ్యే లోపల నీకు వేరే డిజైన్ వస్తుంది, దాని మీద నువ్వు చేంజెస్ చేస్తావు. అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా దెర్ ఇస్ సిఎక్స్ అని అంటారు, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అంటారు. అది ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ వెబ్ ఏమంటారు వెబ్సైట్ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది కదా, ఇట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ నౌ. ఆ వెబ్సైట్ నుంచి లీడ్స్ వస్తున్నాయా లేదా కంపెనీకి? ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ టు మై సేల్స్ పేజ్ and if he's not clicking on contact us or or get a buy a product, so my job will be there to go and see his pattern. So there are few tools అనమాట, మనకి క్రేజీ ఎగ్ అని అవ్వచ్చు, హాట్జార్ అని అవ్వచ్చు. సో ఈ టూల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్ విల్ ట్రాక్ ద యూజర్ డేటా. Okay. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ యాజ్ అ యూజర్ నేను నీ వెబ్సైట్ కి వచ్చింది అనుకో, అండ్ నీ వెబ్సైట్ లో నీవి ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నావు అనుకో. నేను వచ్చి నా మౌస్ ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేసినా, ఎక్కడెక్కడ క్లిక్ చేసినా, ఓకే, ఎంతసేపు ఒక ఫోల్డ్ లో ఉన్నా, ఎంత వరకు స్క్రోల్ చేసినా, ఇదంతా డేటా ఆ టూల్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది. రికార్డ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్ ని నువ్వు నీ టీమ్ కి పంపిస్తావు. ఓకే, సో అట్లా ఆ రిపోర్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ స్టార్ట్ అనలైజింగ్ వై ఆ యూజర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు,
ఎందుకు ఓకే. ఏమేమి చూసిండు అండ్ చూసిన తర్వాత ఎందుకు కొనలేదు ఆ ప్రోడక్ట్ ని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో యూఎక్స్ జాబ్ అనమాట. నేను అదే చెప్తున్నా కదా, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ యూ డిప్లాయ్ అ సో ప్రోడక్ట్. లాట్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ స్టఫ్ ఈస్ యా, హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ నేను అదే చెప్తా, బిఫోర్ లైక్ ఇట్ వెబ్సైట్. ఈస్ నాట్ అ ఈజీ థింగ్. లైక్ యూఐ నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు కానీ యూఎక్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. దెర్ ఇస్ అ లాట్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ అని అంటారు కదా. సో గాట్ ఇట్. దెర్ ఇస్ అ లాట్ యూఎక్స్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ విచ్ ఇస్ దేర్, ఇట్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ యూఎక్స్ పర్సన్ టు అనలైజ్ అనమాట. గాట్ ఇట్. సో అది, సో డే ఇన్ డే అవుట్ లో నా వర్క్ అనేది అంతే ఉంటుంది. సో బేసిక్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ద డిజైన్స్, దాని ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తాయి, ఐ వర్క్ ఆన్ దోస్ ఫీడ్బ్యాక్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది నాది, లైక్ కంప్లీట్ వెబ్సైట్ కి ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఈవెంట్స్ అట్లా అవుతా ఉంటాయి. లైక్ మన మన కంపెనీ వెళ్ళి కొన్ని ఈవెంట్స్ లో రిప్రజెంట్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు Yes. వాటికి లైక్ స్టాండర్డ్ డిజైన్స్ కానీ బ్యాక్ డ్రాప్స్ కానీ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, బూత్స్ సెటప్ చేస్తారు కదా. యా యా యా. సో అట్లా అవి కూడా డిజైన్స్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అని అంటే నీకు ఫ్రీక్వెంట్ కాల్స్ ఉండవు. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్. గాట్ Yeah, ఇట్. నీకు సో ఫ్రీక్వెంట్ డెవలపర్స్ కున్నంత హెక్టిక్ వర్క్ ఉండదు. అంత ఉండదు. బట్ దేర్ విల్ బి క్యాచ్అప్స్. మీకు Okay. డెవలపర్ కి ఎట్లయితే క్యాచ్అప్ ఉంటుందో అట్లా Ah. క్యాచ్అప్స్ ఉంటాయి. లైక్ యునో లైక్ లెట్స్ సే యూఆర్ స్టక్ ఇన్ డిజైన్, యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పింగ్ యువర్ సీనియర్ సేయింగ్ దట్ ఓకే నాకు ఇట్లా అయిపోయింది, లెట్స్ కమ్ గాట్ ఇట్. కాల్ కనెక్ట్ బ్రెయిన్ అండ్ స్టామ్, డూ ఓకే దిస్ వర్క్. బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసుకుందాం కాసేపు అని చెప్పి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక నిమిషం, అలెక్సా స్టాప్. అది మధ్యలో రెస్పాండ్ అయిపోయింది. ఓకే. యా, సో అట్లా బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఎట్లా అంటే ఈ టైంకి నువ్వు పక్కా రావాలి కాల్ కి అన్నట్టు ఉండదు. ఇఫ్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ వర్క్, యూ కెన్ సే దట్ ఓకే నాకు ఈ పర్సనల్ వర్క్ ఉంది, ఐ కాంట్ జాయిన్ ద కాల్. సో అగైన్ ఇట్స్ మా కంపెనీలో అట్లా ఉంది. బట్ ఇన్ జనరల్ గా ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఎనీ ఏజెన్సీస్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ అనమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్. నౌ యూ మైట్ ఫీల్, నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా చెప్పినో యూ మైట్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఇదంతా అంత హెక్టిక్ ఉండదు అని అని అనిపిస్తుంది. బట్ అంటే చెప్పచ్చా Got it. తెలియదు కానీ పెట్టే కోడికి తెలుస్తుంది కదా గుడ్డు. గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్. అది ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది హౌ డస్ దట్ లుక్ లైక్ అని. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు 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 నేను డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటే బయట జాబ్ ఇస్తారు ఎవరన్నా? నేను అదే చెప్తున్నా, అగైన్ నువ్వు డిజైనింగ్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇస్తారు. ఓకే, అంటే బయట మార్కెట్ ఎట్లుంది యాజ్ ఫ్రెషర్గా? అండ్ ఐ సీ ఇట్స్ ఓకే ఐ కెన్ స్పెండ్ సమ్ 5 to 6 months ఐ లర్న్ డిజైనింగ్ ప్రాపర్లీ. అంటే బయట సినారీ ఎట్లుంది? ఐ లైక్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ దేర్. యా, నీకు లైక్ 2023లో దేర్ వర్ మిలియన్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ జస్ట్ ఫర్ ద డిజైనర్స్. ఓకే. ఓకే, మిలియన్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా అగైన్. బట్ రిసెషన్ టైం కదా, డిజైనింగ్ అంతా అన్ని జాబ్ ఓపెనింగ్. డిజైన్ కి రెసిషన్ ఎందుకు ఉంటది? ఓకే. 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 డిజైన్ ఇస్ అ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్. గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్. Everything that is in the nature apart from whatever human made thing are there, it is a design. It's Got it. just that how narrow that you are thinking. ఇప్పుడు నేను యాజ్ అ యూఐ డిజైనర్ లేదు, నేను యూఐ ఒకటే నేర్చుకుంటా అని అనుకున్నావు అనుకో, నీకు జాబ్స్ రావు. యూ విల్ బి లిమిటెడ్ టు దట్. నేను కాకపోతే నాకంటే ఎక్కువ యూఐ స్కిల్ ఉన్నాడు వచ్చి నా జాబ్ తీసేసుకుంటాడు. Got అర్థమైందా? it. సో యూ షుడ్ నాట్ లిమిట్ అంటే- యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ లెర్నింగ్ డిజైన్. అండ్ నేనేమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు వాట్ డూ యూ సే, ఈ కరోనా పీరియడ్లో లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఆన్లైన్ కదా, దెన్ లైక్ మ్యాసివ్ హైరింగ్ హ్యాపెండ్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ స్పీక్ అబౌట్ ఆర్ ఫీల్డ్ లైక్ డెవలప్మెంట్ స్టఫ్, అప్పుడు ఒక 1000 members ని హైర్ చేసుకుంటే నౌ ద కంపెనీ హైరింగ్ హ్యాస్ ఫాలెన్ టు 100. అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు 1000 మందిని హైర్ చేసుకున్నారు, ఇప్పుడు 100 మందిని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. హైరింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బట్ ఆన్ ఎ లోయర్ స్కేల్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ దట్ massive hiring during corona time. So what exactly is happening in this field right now? సో అదే కోడింగ్ గురించి ఐ కాంట్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ అని చెప్పి. అండ్ మేబీ ద ఏఐ ఏఐ కమింగ్ ఇన్ మైట్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ Lot of stuff is being impacted on this. So yeah. have that effect of not hiring more people. But what I like how I see is neno in I was placed in corona time. Okay, like just after corona 2022 నేను డిజైన్ ఫీల్డ్ లో యాక్చువల్ ఫస్ట్ జాబ్ చేసిన. దాని ముందు ఫర్ ద 2 years I was doing only internships.
Like 3 months Got it. internship, 1 month internship. I explored myself. మరి అవన్నీ ఎట్లా వచ్చినాయి నాకు? లైక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు ఐ వాజ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఓన్లీ. బికాస్ ఐ నో దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్. నేను వెళ్ళి డైరెక్ట్ జాబ్ అప్లై చేసిన అనుకో, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ద జాబ్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ Got ఎనీథింగ్ టు it. ప్రూవ్. సో వాట్ ఐ డిడ్ వాస్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్. చిన్న చిత్కా వాడు నాకు, నా ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ ఎంత తెలుసా? నెలకు 1000 రూపాయలు. When నెలకు 1000 what రూపాయలు. year was it? 2022. Okay. 2022, when I was living away from my home in a different state where I was doing my masters. సో అక్కడ నాకు ఇంట్లో నుంచి పైసలు పంపిస్తూనే ఉన్నారు. బికాస్ మన ఇండియాలో దెర్ ఇస్ నో లైక్ లేబర్ వర్క్ వాడు ఇయ్యడు కదా మనకి, దట్ పార్ట్ టైం చేసుకోవడానికి ఉంటది అని చెప్పి. సో అట్లాంటి టైంలో నేను 1,000 కి ఐ యూస్ టు ఈజీలీ వర్క్ ఫర్ 4 to 5 hours. బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ కదా. సో ఆ 4 to 5 hours పని చేసుకుంటా, అట్ ద సేమ్ టైం నా కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేసుకుంటా, ఐ కెప్ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దిస్ సో దట్ ఐ కెన్ పిచ్ ఫర్ అ బిగ్గర్ జాబ్, ఒక ఫుల్ టైమ్ జాబ్. సో అట్లనే ఇంటర్న్షిప్స్ చేసిన అన్ని పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టి అప్పుడే అదే వేలో నేను ఎంటర్ అయిపోయినా జాబ్ కి. Now everything is fine. Yeah, now everything is fine. And when it comes to hiring, డిజైనింగ్ లో ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ ఇన్. ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా, మిలియన్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఓన్లీ ఇండియాలోనో అక్రాస్ ద వరల్డ్ తెలియదు, కానీ దెర్ ఆర్ మిలియన్ జాబ్స్ ఫర్ జస్ట్ యూఐ యూఎక్స్ ప్రొఫెషన్ కి మాత్రమే. బట్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఫిట్ ఫర్ దోస్ రోల్స్. గాట్ ఇట్. వాళ్ళకి ఏమైతే కావాలో అది లేవు. జస్ట్ తోడు వాళ్ళు ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి కావాల్సిందే వేరే. సేమ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్. వాట్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ నేర్చుకునేదే మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఐ గెస్ దీస్ రూట్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడ వాళ్ళు నేర్పించేది, వాళ్ళకి సిలబస్ కరికులం అవన్నీ మారితే ఐ గెస్ ఓకే వాట్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్స్ అక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయి ఓకే దెన్ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ దెల్ గెట్ ప్లేస్. That happens when everything is happening together, kada. That's one main bridge which should be solved. Again, when again getting back to the education, the problem is now you don't have that awareness. ఇప్పుడు నాకు నా పర్సనల్ గా ఒకటి చెప్తా. ఐ వాజ్ అ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్. ఓకే, నాకు కూడా ఇంటర్ లో ఎవరు చెప్పేటోడు లేకుండే. ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటెక్నిక్, బట్ నాకు అది రాలేదు బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ థింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో దేర్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ I wanted to get into polytechnic. I had a score, but for my caste it was not, the set score ఉంటుంది కదా, ఈ caste కి ఇంత రావాలి, ఆ caste కి. సో దాని వల్ల I got frustrated and I didn't have any choice అన్నమాట అప్పుడు. So like my parents got to know that okay, CA is booming now, let's join child in CA అని చెప్పి నన్ను MEC లో జాయిన్ చేసిరు. Okay, you prepared for CA as well. సో ఐఎమ్ సిఏకి నేను చెప్తా. లైక్ ద థింగ్ ఈస్ సిఏకి అని అన్నారు అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో లైక్ ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్. రైట్, ఏదైతే అనుకున్నానో చేయాలి అనుకున్నానో అది అయితే లేదు. బట్ దెర్ ఈస్ అ పాయింట్ వేర్ లైక్ దెర్ ఈస్ అ రూట్ దట్ పాత్ విచ్ ఇస్ షోన్ దట్ ఐ కెన్ బీ సక్సెస్ఫుల్ దేర్. సరే అని చెప్పి అనుకున్నా, ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అని చెప్పి చాలా ఎంతూజియాజంతో పోయిన ఫస్ట్ క్లాస్ సిపిటి క్లాసెస్ అని ఉంటాయి. ఫుల్ ఫామ్ కూడా తెలియదు. సిఏ ముందు సిపిటి ఎగ్జామ్ ఉంటది అనమాట. సిపిటి ఫస్ట్ క్లాస్ విన్నా, నెక్స్ట్ డే నుంచి క్లాస్ కి పోలేదు. బికాస్ దట్ వాస్ నాట్ మై ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ డే క్లాస్ కి వెళ్ళి సెకండ్ డే వెళ్ళి చెప్పేసాను, నాకు దీని వల్ల కాదు, నాకు ఏదైతే ఉందో నార్మల్ గా ఎంఈసీ ఏదైతే ఉందో నేను పాస్ అవుతా, నాకు దీని వల్ల కాదు, పైసలు వెనకకి తీసేసుకోవాలంటే 40,000 దే లుక్ బ్యాక్ కాలేజ్ నుంచి. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వి విల్ గివ్ యూ అన్నట్టు ఉండే అది. సో 40,000 పే చేసి నాకు పెడితే ఫస్ట్ క్లాస్ తర్వాత నేను బయటకు వచ్చేసి చెప్పేసిన దట్ నాకు వల్ల కాదు, ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి. సో అట్లనే ఎంఈసీ కష్టపడి 2-3 బ్యాక్లాగ్లు పెట్టుకొని పాస్ అయిపోయినా. ఇప్పుడు దాని తర్వాత నాకు ఇంకేం ఆప్షన్ ఉంది? ఎంఈసీ తర్వాత డిగ్రీయే చేయాలి. The thing is, even after inter, I didn't had that knowledge that okay, design అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉందిరా, నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు చెప్పేటోళ్ళు లేరు.
చెప్పటం లేక ఇంకా ఏం చేసిన, ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఆప్షన్. ఎందుకు ఎంఈసీ చేసినోడు పక్క డిగ్రీ చేయాలి, వాడు ఇంజనీరింగ్ పోలేదు ఎందుకంటే నువ్వు ఎంపీసీ చేయలేదు కాబట్టి, మెడికల్ పోలేవు ఎందుకంటే నువ్వు బైపీసీ చేయలేదు కాబట్టి. ఈవెన్ నౌ తెలుసా ఇప్పుడు లైక్ వెన్ పీపుల్ గెట్ టు నో అబౌట్ దిస్ డిజైనింగ్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత దే స్టార్ట్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, దానికి ముందు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ డిజైనింగ్. ఆఫ్టర్ కమ్స్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అక్కడ వాళ్ళకి ఓకే డిజైనింగ్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా మంచి పే ఉందని అక్కడ రికగ్నైజ్ అవుతారు. ఆల్రెడీ ఇట్స్ టూ లేట్ అగైన్. సో అటు హైదరాబాద్ లో మనకి అసలు డిజైన్ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందో మనకి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ లేకనే ఇప్పుడు నా డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఐ డిడ్, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు డూ మాస్టర్స్. అరే నాకు చదివే ఓపిక లేదు అని చెప్పేసిన నేను ఇంట్లో. నాకు చదివే ఓపిక లేదు అని చెప్తే నాకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ లో జాబ్ వచ్చింది. అండ్ ఐ వాజ్ హైర్డ్ యాజ్ అ బిల్లింగ్ బిల్లింగ్ టీమ్ కి ఫర్ అబ్రాడ్ ప్రాసెస్. సో అక్కడికి వెళ్ళి బేసికల్ కొన్ని ఇన్వాయిసెస్ వస్తాయి, ఆ ఇన్వాయిసెస్ ని కొంచెం ఆడిట్ చేసి వాటిని పాస్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ జాబ్. అండ్ ఫస్ట్ 3 months లో ఐ గాట్ ఫెడ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ జాబ్. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఎక్సెల్. ఎందుకంటే నేను ద డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ కంప్లీట్ డే నేను ఎక్సెల్ లోనే కూర్చుంటుండే. అండ్ ఎక్సెల్ లోనే రోజు ఒకటే వర్క్, బికాస్ యూ నీడ్ టు పుల్ దోస్ రిపోర్ట్స్, యూ నీడ్ టు డూ సమ్ ఫార్మాటింగ్, యూ నీడ్ టు డూ సమ్ స్టఫ్ అండ్ దెన్ send it to client, and then client sends a few more reports, and then you will have to do the same reporting. ఇవన్నీ రోజు చేసి నాకు పిచ్చి లేచిపోయి, వన్స్ there was a person who was called Rakesh. I still admire him for his ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ అనమాట. ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ నేర్పించింది, ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయి ఇట్లా ఉంటది అని చెప్పి. అండ్ వెన్ ఐ లెర్న్డ్ ఫార్ములాస్ ఫ్రమ్ హిమ్, ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ మోర్ అబౌట్ దట్ ఫార్ములాస్ నుంచి. దెన్ ఐ లెర్న్ హౌ macros వర్క్ ఇన్ ఎక్సెల్. macros లో if you write actual code, you don't have to do this repetitive task. You give a command and you give just a click a button, and then you everything happens అని చెప్పి నేను తెలుసుకున్నా. I learned macros in such a way that in next 6 months I got my role changed to automation specialist. సో ఆ 6 months తర్వాత కంప్లీట్ ప్రాసెస్ కి నన్ను ఆటోమేషన్ స్పెషలిస్ట్ లాగా చేస్తే ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అదర్ పీపుల్స్ రిపోర్టింగ్ వర్క్స్ కూడా. ఎట్లా అంటే ఐ బిల్డ్ అ కోడ్, ఆ కోడ్ ఏం చేస్తుంది, డైరెక్ట్ మొత్తం ఫార్మాటింగ్లు అన్ని ఇన్ని అంతా చేసేసి వాళ్ళకి ఈమెయిల్ కూడా పంపించేస్తుంది ఆ కోడ్. అండ్ దిస్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎక్సెల్ నుంచే అవుతుంది అనమాట ఇదంతా. సో అట్లా ఐ బిల్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆటోమేషన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పాలిటెక్నిక్ పోతాను కదా, సో పాలిటెక్నిక్ లో కూడా ఇది ఆటోమొబైల్స్ ఇట్లా మెకానికల్ స్టఫ్ దాని మీదనే ట్రై చేసిన అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోగానే ఐ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. అండ్ కోవిడ్ వల్ల దిస్ వాజ్ గోయింగ్ స్మూత్. లైక్ 3 years there was rapid growth of mine. I was from my process level I was doing entire Hyderabad 3 branches ఉన్నాయి Genpact. So 3 branches లో I was working as an automation specialist for few of the processes అన్నమాట. So it was going great అసలు, లుకింగ్ బ్యాక్ అసలు. కానీ కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ రాగానే మొత్తం అన్ని అయిపోయినాయి. ఓకే, నా జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండే, బట్ నేను చేసే పని ఇంట్రెస్టింగ్ లేకుండే ఇంకా, బికాస్ ఆటోమేషన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. యూఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, దెర్ ఇస్ నో వర్క్, యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ వాల్యుబుల్. పక్కన పెట్టేసి యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ వాల్యుబుల్ కదా. సో అక్కడ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ అ డెసిషన్. ఓకే, ఐ విల్ క్విట్ మై జాబ్. నౌ ఐ నో ఐ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డిజైన్, లెట్ మీ ట్రై డూయింగ్ మాస్టర్స్. ఇక్కడ ద మెయిన్ థింగ్, ఇదంతా ఎందుకు చెప్పినో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్, వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ డిజైన్స్ ఇన్ మాస్టర్, ఎందుకంటే నాకు డిగ్రీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఈక్వల్ నేను చేసిందంటే 3 to 4 years ఉంటుంది డిగ్రీ, డిజైన్ డిగ్రీ, డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ ఫీల్డ్ యూఆర్ టేకింగ్. సో ఈ 3 to 4 years నేను మళ్ళీ వేస్ట్ చేయను, బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ అనదర్ 4 years జస్ట్ ఫర్ గెటింగ్ అ డిగ్రీ. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏముందంటే మాస్టర్స్ ఉంది. సో మాస్టర్స్ లో ఏంటి అని అంటే యూ టేక్ అబ్రాడ్, యూ టేక్ ఇన్ ఇండియా, నీకు డిజైన్ డిగ్రీ లేనిది, లైక్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ లేనిది, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ లేనిది డిజైన్ లో, దే వోంట్ గివ్ యూ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్, దే వోంట్ ఎన్రోల్ యూ ఇన్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ సచ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వేర్ నీకు డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా, డిజైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా నువ్వు మాస్టర్స్ లో తీసుకోరు. సో ఎల్పియులో దేర్ వాజ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ వేర్
మాస్టర్స్ లో నువ్వు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫీల్డ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్, నీకు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేర్పిస్తారు. ఇట్స్ లైక్ ఓకే. ఆటోనమస్ కదా, సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రూల్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీస్, యా. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అట్లా ఐ వాజ్ లక్కీ ఇనఫ్ టు ఫైండ్ సచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ దెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ ఇట్. సో దాంట్లో నేను ఎన్రోల్ అయ్యి ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బికాస్ ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్. ఐ డోంట్ నో ఓకే. అసలు ఏముంటది, ఏం టూల్స్ ఉంటుంది చెప్పి. అట్లా 1.5 year లో ఐ లెర్న్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైన్. అండ్ అండ్ 1.5 year లోనే లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ ఓకే. యూనివర్స్, ఇప్పుడు వర్క్ చేసే కంపెనీలో. ఎస్, సో ఈ ఎస్, వన్ గాట్ అండ్ ఇట్. హాఫ్ ఇయర్ ఐ వాస్ టెలింగ్ దట్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ దెన్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఐ గాట్ దిస్ జాబ్ అనమాట. సో డిజైన్ ఇప్పుడు స్టిల్ లైక్ పీపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిజైన్, ఈ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇస్ ద బెస్ట్ టైం ఫర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ద డిజైన్ Started ఫీల్డ్. it. Got it. ఎందుకనంటే వెన్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్, నేను మాస్టర్స్ లో చదువుకునేటప్పుడు బ్యాచిలర్స్ స్టూడెంట్స్ నాకంటే తెలుగు వాళ్ళు ఉండే, నాకంటే క్రియేటివ్ జాబ్ చేస్తుండే, నాకంటే ఏమంటారు ఈజీలీ దే ఆర్ లైక్ 2 to 3x ఆఫ్ మై స్కిల్స్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాజ్ Got హ్యావింగ్. it. బట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మాస్టర్స్, కానీ వాళ్ళు ఇంకా బ్యాచిలర్స్ లోనే ఉన్నారు. అర్థమైందా? సో Got it. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ డిజైనింగ్ ఫీల్డ్, బ్యాచిలర్స్ టైంలోనే డిగ్రీ చేసేటప్పుడే యూ ట్రై ఎంటరింగ్. కొంచెం దూరమైనా కూడా కష్టపడండి, ఎందుకంటే తర్వాత నేను చేసుకుంటా అంటే కాదు. అండ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ దే వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్, స్టార్ట్ యూజింగ్ దిస్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్. ఈ Yes. 60 days 90 days ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్. ఎందుకనంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, నేను మీకు చెప్పిన కదా ఇందాక, దట్ కోడింగ్ ఎందుకు హైర్ చేసుకుంటలేరు అని చెప్పి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ద థింగ్ ఈస్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ విత్ మై గ్రూప్ ఆఫ్ 5 people, మై ఫ్రెండ్స్, we went to an institution, let's say నిహార్ డిజైనింగ్ సెంటర్. మీ దగ్గరికి వచ్చేసి నేను చెప్పిన ఇట్లా నాకు నువ్వు నాకు 60 days డిజైన్ కోర్సు, నీకు పోర్ట్ఫోలియో బిల్డింగ్ అవన్నీ Okay. చేసి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి నువ్వు చెప్తావు. అండ్ యూ చార్జ్ మీ అరౌండ్ 30 to 60K, లైక్ ఉంటది, ఎంతో కొంత అమౌంట్ అయితే Yeah, ఉంటది. yeah, obviously, yeah. ఓకే, నౌ నేను ఇంకా 5 అంటే మొత్తం 6 నీ దగ్గరకు వచ్చి, నీ దగ్గర నువ్వు చెప్పేది నేర్చుకొని, నువ్వు ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్లే నేను పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకున్నా. Got it. వాట్ హ్యాపెన్స్, అర్థమవుతుంది. 6 portfolios, సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్, సేమ్ అప్రోచ్, సేమ్ ఐడియా. Got it. That's what happening in current, what do you say, IT industry right now. అంటే see, we have like lot of courses, but at the end of the day అందరు రెజ్యూమే సేమ్ ఉంటుంది, అందరు ప్రాజెక్టులు సేమ్ ఉంటాయి. అక్కడ కొత్తగా ఆలోచించింది ఏం లేదు, కొత్త ప్రాజెక్టులు ఏమి ఉండవు. అండ్ దట్స్ ద రీజన్ దే వోంట్ గెట్ ప్లేస్డ్. అదే బయట సీన్ అవుతుంది ఇక్కడ, అది స్కామ్ లేము. దాని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. ఇప్పుడు ఈ 6 members ఈజీగా ఏదన్నా లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ద 2 persons విల్ షూర్లీ అప్లై ఫర్ వన్ సిమిలర్ కంపెనీ, Yeah. రైట్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ సీ వన్ పోర్ట్ఫోలియో, హీ థింక్స్ దట్ ఓకే దిస్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ గ్రేట్, ఓకే లెట్స్ షార్ట్ లిస్ట్ దిస్, and then he sees few other portfolios, Other portfolios. and then Similar this person portfolio. similar portfolio comes in and it will be same. Okay, maybe the color schemes atla different ఉండొచ్చు, Different but the ఉండొచ్చు. concept is same, but the the idea, the solution is same, because that is what it was taught. Yes, Right. yes, got it. Yeah, so it's not that okay వాడు నేర్పిస్తున్నాడు కరెక్టే, యూఆర్ లెర్నింగ్, దట్స్ గ్రేట్, బట్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ ఐడియా. న్యూ ప్రాజెక్ట్స్, యా, దట్స్ వాట్. అండ్ కాన్సెప్ట్స్ వన్స్ క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోయినాక వి షుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ సంథింగ్ న్యూ, హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్, క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియేట్ చేస్తూ బిల్డ్ చేయడం. దట్స్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈవెన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు మై ఫాలోవర్స్ యాజ్ వెల్. డిఫరెన్షియేట్ యూ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్. Other person. ఇప్పుడు Yeah, నేను yeah, yeah. నేర్పించేటప్పుడు కూడా అందరికి నేను ఒకటే నేర్పిస్తా, బట్ దాన్ని నువ్వు ఎంత డిఫరెంట్ గా లేదా ఎంత క్రియేటివ్ గా చేసుకుంటావు అనేది ఇట్స్ ఆన్ యూ. ఐ కాంట్ కమ్ టు యూ అండ్ సే దట్ అరే ఇది చెయ్యిరా, ఇది చేస్తే నువ్వు డిఫరెంట్ కనిపిస్తావు, తోపుకు కనిపిస్తావా అని నేను చెప్పలేను కదా, Got it. బికాస్ Yes. ఈవెన్ మై థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ లిమిటెడ్. So I guess it's on us to spread the responsibility about designing and stuff. సో నేను ఒకటి అనుకుంటుండే, సో హౌ అబౌట్ ఏ లైవ్ వర్క్ షాప్ మన మాస్ కోడర్స్ కమ్యూనిటీ కోసం. యూ కమ్ సి, అంటే ఇప్పుడు మాస్ కోడర్స్ ఇఫ్ యూ టేక్, అందరు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్ టు డెవలప్మెంట్, అండ్ దేర్ సమ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ బిఫోర్ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ డిజైనింగ్. సో ఐ గెస్ నాకంటే యూ కెన్ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ దట్ థింగ్ బెటర్ కదా. సో హౌ అబౌట్ ఏ వర్క్ షాప్, లైవ్ వర్క్ షాప్ ఫర్ మాస్ కోడర్స్? కెన్ వీ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్? యా, డెఫినెట్లీ షూర్. అండ్ ఇది మీకు చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది, బికాస్ ద థింగ్ ఈస్ డెవలప్మెంట్, ఇఫ్ అ డెవలపర్ హ్యాస్ దిస్ డిజైనింగ్ నాలెడ్జ్, చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది.
లైక్ Yes, పోర్ట్ఫోలియోలో yes, కానీ దాంట్లో definitely, yeah. రెజ్యూమేలో కానీ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ నౌ Yep. already coding now design so end to end Yes. so no, there is no person that is going to reject you saying that Yeah, అరే నీకు yeah, స్కిల్ yeah. రాదురా అని చెప్పి So all rounder, బట్ basically. ఆల్రౌండర్ అయిపోతావు అది క్రేజీ Yeah. సో అట్లీస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎ డెవలపర్ అట్లీస్ట్ సమ్ డిజైన్ సెన్స్ అనేది ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ హీ కెన్ బిల్డ్ దట్ స్కేలబుల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్. ఎస్ 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 అండ్ యా పక్కా తప్పకుండా చేద్దాము బట్ అగైన్ దెర్ ఇస్ అ క్యాచ్ హియర్ సో నాకు నా ఛానల్లో అలవాటు ఏంటంటే ఐ ఆస్క్ మై యునో పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ లైవ్ సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే అ టాపిక్ మేబీ స్టార్ట్ అ టాపిక్ ఐ కీప్ అ లైక్ టార్గెట్ అనమాట లైక్ Okay, okay. అంటే Oh, let's do it for this video as యా well then. Yeah. సో Definitely, bro. Yeah, యా సో definitely. Yeah. నా దానికి లైక్ ఓకే ఇన్ని లైక్స్ వచ్చినాయి అనుకో ఐ విల్ సే దిస్ టాపిక్ ఓకేనా మళ్ళీ Okay, okay. దెన్ Fine, fine. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ దెన్ నాకు ఇన్ని లైక్స్ కావాలని చెప్పి Guys, do check out Designer Macha channel. Like he's doing great about designing and stuff. That too in Telugu. మన కోసం చాలా live streams, everything he's conducting. Make sure you subscribe this channel, guys. Designer Macha అని ఉంటుంది. I'll even pin that channel in description. Make sure you check this out. Yeah. Yeah, bro. Video ఎప్పుడు live. వీడియో అదే ఫస్ట్ నాకు లైక్స్ నాకు దీని మీద ఒకవేళ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ బిగ్ టార్గెట్ ఆర్ అ స్మాల్ టార్గెట్ బట్ నా ఫేవరెట్ నెంబర్ ఇస్ 3 సో ఐ వాంట్ Okay. 3k likes on So yes, guys, by the end of this workshop, you'll be gaining good design sense and stuff and how to proceed and that too ఇప్పుడు డెవలపర్స్ కదా మనకు ఒక బేసిక్ డిజైన్ నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి అండ్ లైక్ విల్ బి డూయింగ్ గ్రేట్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్. ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంచాలి, ఎలా కోడ్ రాయాలి, అది మనకు కూడా ఒక మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చినట్టుంటది. సో యా, హౌ అబౌట్ దిస్ బ్రో? ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం, డేట్ చెప్పండి మాకు సరే. ఎస్ డెఫినెట్లీ చెప్పినా కదా ఒక్కవేళ 3k లైక్స్ వచ్చినాయి అనుకో పక్కా వి విల్ డూ ఇట్ లైక్ ఆ 3k లైక్స్ ఒకవేళ ఈ రోజు వచ్చినాయి అనుకో వి విల్ డూ ఇట్ నెక్స్ట్ డే ఓకేనా Okay, then fine, fine. ఆర్ యూ కెన్ లైక్ నీ ఛానల్ యూ కెన్ పుట్ అ పోల్ లైక్ వెన్ దే వాంట్ ఇట్ అండ్ Yes. అట్లా కూడా మనం చేయొచ్చు సో దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ అటెండ్ దిస్ సెషన్ అండ్ ఈ సెషన్ లో ఏమి కవర్ చేస్తాం ఏంది అన్నది వి విల్ కీప్ దట్ పోస్టింగ్ ఇన్ Posted, ద yep. ఛానల్స్ కదా Definitely. Yeah, that was great, bro. That was great having you in my podcast. And I guess మా ఆడియన్స్ కూడా చాలా ఇన్సైట్స్ అయితే గెయిన్ చేసుకున్నాను అనుకుంటా. యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్టఫ్ టుడే. డెఫినెట్లీ ఐ గెస్ నెక్స్ట్ విల్ బి మీటింగ్ ఫర్ దట్ వర్క్ షాప్ అంటే అయిపోతుంది. మా వాళ్ళు లైక్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. దట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ వెరీ సూన్. బీ రెడీ. ఏం నేర్పియాలి ఎగ్జాక్ట్ గానే వర్క్ షాప్ లో? షూర్ వి విల్ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ బికాస్ అదే చెప్తున్నా కదా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ బిగినర్ హూ ఇస్ నాట్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ it is easy to teach but if there are people who already know it so I'll have to be well prepared for that Got it. Definitely we'll have this workshop very soon. Guys, mass coders, make it 3k very soon. 3k likes anta. అండ్ ఒకవేళ లైక్ మాస్ కోడర్స్ కి చెప్తున్నా అండ్ ఎవరైతే వీడియోస్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూఐ యూఎక్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఇన్ అ ఫన్ వే అండ్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ వే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఆల్సో ఆల్రెడీ చేసుకున్నారు మా వాళ్ళు, చేసుకున్నారు. నేను అప్పుడే చెప్పేసా చేసుకున్నారు. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ యాక్టివ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ఏమన్నా ఉంటే మీ కమెంట్స్ లో లేక డిఎమ్స్ లో పెట్టండి. కమెంట్స్ లో పెడితే నాకు ఇంటరాక్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద సిమిలర్ డౌట్ సో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం అందరికి ఒకటేసారి అడ్రస్ చేయడానికి నాకు వీలుంటది. సో that's Designer Macha. Sorry, that's Designer Macha. Designer Macha. ఓకే గైస్, సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. సో దట్ డిజైనర్ మచా విల్ బి కవరింగ్ అప్ దోస్ టాపిక్స్ ఇన్ లైవ్ వర్క్ షాప్ అండ్ అడ్రసింగ్ దోస్ థింగ్స్ బెటర్. And So if you also have any topic that you want to include in the workshop will help you. That Yes, that yes, that will definitely. that will also be taken into consideration because మాకు కూడా కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది అసలు ఏం చెప్పాలి. Yes. Definitely, bro. Definitely, we'll do that. That was great having you, bro, today for my podcast. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ bro. సో Thank you మచ్ so much. థ్యాంక్ యూ Yep. నేను ఇన్ని రోజులు అందరినీ పాడ్కాస్ట్ చేస్తుంటే ఈ రోజు Definitely, bro. We'll catch up in the workshop very soon then. షూర్ చలో Yeah, bro. మర్చిపోకండి 3k likes.